Piki te atura ki runga Pūtangi, ki a ki te atura, huka huka mai ana ko te Wai re. Ko te ki atua kere kawi a hau, ki runga Weraiti ki a rongo atura, ngā tai haruru o pāko whai. Me kauia mai koe whakahu atura, he uri tūpuna hau no whakamau ngā rangi. Kura me toko toko, ko te riha matamuri rā ko tangata. He uri o Te Wai o kōperu, ko Ngāti Hinerangi e tau nei. E ngā ihi, e ngā mana o te tauihu o te waka o Māui a te nā koutou. E te kaikara kia te nā koe. E ngā pū kōrero, e ngā iwi katoa, kua tau mai nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. No Okauia hau, ko te Aoterangi Apaapa tōku ingoa. Mauri ora e te whare. My name is Te Aoterangi Apaapa and I am from Okauia, and behind me is our team for Te Karanga Te Pūtangi. My beautiful wife, Maria te Aukaha Huata, our daughter, Tirama, Te Marino, Bramley, and our cousin, Nikki Douglas. The Pātetere that I just shared is a geographical locator for our people, our hapū, Ngāti Tangata. The photo that you see is our tūpuna maunga Te Weraiti, and the waters that flow from her. In particular, te tihi o Te Weraiti is a rocky outcrop that is the top of our maunga. It is a repository of koiwi of our ancestors. The pūrākau from home is that when our people pass, the wairua ascends to the top of the te tihi o Te Weraiti, flows through her waterways to the waiho, onto Tikapa Moana, beyond to Hawaii. Our maunga is a pau of Te Kaokaoroa o Pātetere. Our rohe is known as Te Rohe o Kōperu o Tainui Waka, bounded by Tauranga Moana to the east and Waikato to the west. Our marae tangata sits below our tūpuna maunga Te Weraiti. In 1860, during the savagery and invasion of the Crown, during the invasion of Waikato and Tauranga Moana, our land was confiscated under raupatu, which included our maunga Te Weraiti. In the 1900s, a marae stood beneath our maunga named Hinerangi. That there's a photo of our people, our tūpuna of those times. And during that time, our land was taken underneath the Native Lands Court and sold by land barons, banks and politicians. In 1930, our rangatira, Te Korowhiti, stood up against the fraudulent sale of our lands and managed to hold on to a small portion for us to establish our marae tangata for ngā uri o Te Korowhiti e Ngāti Tangata hapū, on the banks of our tūpuna awa, Mangapiko. In 1956, without consultation or engagement with tangata whenua, the local government decided to create a quarry on our tūpuna maunga, and that quarry is operated by J-Swaps Limited Corporation. This was all done without engaging with tangata whenua. In 1998, it was decided that the entire maunga would come underneath the district concept plan as a quarry. Not only was our maunga considered our quarry, but so too were our waterways. So our riverbeds were also quarried as well. In 2019 was the first time that tangata whenua were ever engaged with in a commissioner's hearing underneath the RMA.
With the support of Raukawa and Ngāti Haua, our people at Ngāti Tangata stood up against the quarry and opposed the expansion. The government or local government and quarry wanted to expand towards the rocky outcrop and beyond our maunga for a further 35 years. We were successful in that commissioner's hearing to minimise that time of 35 years to only 15 years. However, the quarry could continue. During this time, our tūpuna awa Mangapiko and other waterways such as the Ahimate and Pūtangi have been affected by unknown levels of settlement and also unmonitored levels of aluminium. This wasn't discovered until we were part of the Commissioner's hearing and ecologists informed us just the state of degradation in our awa. In 2017, we had an uncle pass away. My brothers and I, we go eeling as mahinga kai for our people. During that night, we were eeling in one of our awa called the Ahimate. And while we were eeling, we discovered that our water was glowing. Once we disturbed the water, we saw that the water was glowing green. On further investigation, the next day we came back and discovered on the right-hand side, you've got a rock there, and on that rock there are small limpets just on the lower right-hand corner. Those limpets there are the only known bioluminescent limpet, freshwater limpet in the world, and they only exist in Te Kaokaoroa. The quarry at this stage is discharging into that awa, and we didn't discover that until 2017 as well. With the help of whānau and experts within our whānau, we were able to begin monitoring this species of limpet, which our people have named Pūtangi, after our maunga in Okauia and the husband of Te Weraiti. We have translated Pūtangi as a well of tears. Through research, the mechanism of this species is that it excretes mucus. And then when it feels threatened, it says tihei mauri ora, and then light occurs in the darkness. A whakatauaki that we have created for our Pūtangi is ko te timatanga, ko te hupe te timatanga o te Pūtangi, ko te pūngao o te rama. Translated as the energy of deep-seated emotion amidst light within the darkness. From my mother-in-law, we have begun to call this species a whakapapa species. As she states, a tonga is something that can be given away or lost. However, whakapapa can never be lost and will always remain. That is our vision for this whakapapa species, as it has been part of Te Kaokaoroa for over 80 million years. With the help of Te Mana o Te Wai, our kaupapa has brought together 7 generations from Te Korowhiti, her people and her uri. In this photo here, we have 3 generations. And one of our focuses is looking at the ripple effect from the raupatu to what we have today. And how we have measured it is that from the time of our tupuna at the raupatu, they were our defenders of the land and they died for our land. The next ones to come along in that ripple were the protectors of the land, and we hold on to and protect what is left that we have. And the following generation, they become the restorers. And they restore not only our whenua, they restore our whakapapa, and they restore our reo as well. I will now invite my wife to come forward and explain our monitoring framework for Wai Māori. Ringa hora te tonga nui, ko te rauaroha nui, te reo karanga i ngō te rangi.
Puaroha taku ngā kau, puaroha taku ngā kau. Ringa hora te tonga nui, ka nui te aroha. E whakamahi ana i taua waiata hei whakatau i ngā piropiro e taka porepore ana ki roto. Whoi anō ko taua waiata rā i titonga e taku tūpuna ake a paraire hinare tomoana mo taku kuia. He ni ngā kai i bao huata ni tomoana. Nā reira, anei rā a Pakura, anei rā a Kahungunu, anei rā a te whānau a Karuwai, a Pāhauira, a Waikato mani a poto, ngā iwi katoa e tu atu nei, e tū ohu nei, ki mo ia koutou ngā mana ngā hi ngā wehi ngā tapu. Ai, kua riro māku tā mātou framework, kāre anō kia tino rapu he kupu Māori mo te framework. I te mea kaireira ngā tū tauira hei whakahuahua i ngā mātou mahi. Nā reira anei rā. Ahakoa ngā taupatu, ngā taumahatanga, ngā tāmitanga o te wā, he wā tōna me puta ai tātou ki te ao mārama. Ana e mihi ana ki te mana o Te Wai, koutou i whakaingia ki tā mātou tono ki te tuku pūtea mai ki a mātou, kia whānau mai ko te kaupapa, ko te karanga te Pūtangi. Ai, ko te karanga a Pūtangi ki tāna hoaranga tira ki Te Weraiti. Ai, he tangi e karanga atu ana ki ngā uri a te korowhiti kia hoki mai ki te wā kāinga. Nā reira, e rima ngā wāhanga matua a tō mātou whai me ki. E hake ngēnei kōrero i te kōrero hou. E mōhio pū ana tātou ki ngēnei kōrero. Kua rangona i roto i ngēnei rangi e rua. Tahi ki muri. Whoi anō, ko tā mātou he whakaora, he whakahoki, he whakaara i ngā kōrero, i ngā taonga tuku iho, a ruhi, a heke mā, a kui mā, a koroma, i te mea kua ngaro i a tātou. He wā tōna kia haere ki te ruku ki ngā kōrero hau, engari he pewhia ngā kōrero tawhito. E noho tahanga tonu nei. Nā reira, ko ngā wahanga e rima, ko te whakapapa a tangata tai ao, ko te tuakiri, ko te mana motu hake tērā, ko tō mana Māori motu hake. Ko te hoki atu ki te ukaipo, ko te tū honohono. Nā te mahi raupatu, nā te ngarohanga o ngenei taonga a tātou, kua memeha, kua mimiti te hiahia, te herehere ki te wā kāinga. Kai reira tonu nge tērā āhuatanga. Mārika nei. Wai hoki ko ngā taonga tuku iho. He disclaimer tēnei. He wahine whai i te mātauranga whakāku i te reo ngā mahi a rehia. Paku imposter syndrome i roto nei. It's like, hea taku wahanga ki ngenei āhuatanga. E mōhi ana tātou ko te tai ao, me ngā haue whā, me ngā āhuatanga katoa, e waihanga nei te tangata. Nā reira, he wāhanga tāku i roto i ngenei mahi me te whakahoki i ngā tuku ihotanga, kua whāngai mai, hei whakarangatira i tā tātou kaupapa me ngā mahi a taku hoa rangatira. Nā reire, ko tērā, ko te whakahoki ngā taonga tuku iho ki roti a tātou, me te whakapono, ai, he wāhi tō te tukutuku, he wāhi tō te whakaere, he wāhi tō te reo, he wāhi tō te waiata tō te mōteatea, ana ko tētehi o ngā tino whakāturanga i whakātungia i nānahi, ko ngā mahi a te ropu o kaituna. I kaha piri nei taku manua ki ngā rātou kōrero ko ngā tairongo o te tai ao. Kia raka te māui, kia raka te katau. Nā reira, ka tai atu ki tēnei mea ko tā mātou framework. Hey. Ngā mea hihia te ana e te Pākehā. Kia, i whakapautika i ngā koutou moni. Ehara,
I ngō mātou moni, i ngō mātou rawa, e kore rawa e mihi ki te manatū o te tai ao kao. Nā kai tai raupatu, he tika kia hoki mai kia mātou. Anei mātou i tō mātou wānanga tuatahi. Nā reira ko te whakaaro ia, kia whakarite ngē te hi wānanga mai ngenei pūte ai takoha kia mātou, ki te whakakiki rawa atu, ki ngā āhuatanga huhua o tātou. E ono ngā wānanga kua tū. Nā reira, anei ngā uri o te korowhiti, me ngāna piringa i te mehara i nā te korowhiti, engari ko ngā māua tamariki ai. I mārena māua i te wā o matariki i tēnei ki tau, harai tēnei te whai mihi mai, engari, karekau. Nā te hōpiri o ngā whakapapa e rua, te kaumātahi ngā māua tamariki. Nā reira, he haipapa nui. He haipapa nui i te mea, mai taua te kaumātahi, heka. Mano, tini ngā mokopuna kāriringi mai kia mātai. Koe te superannuation plan, hoki ne? Pono. Nā reira, anei mātou. Tēnei whakahua ana i ngā reanga e toru e kaha hoki mai ana kia mātou. Ka kite mai i te pāpa o tēnei nā aniki, ko ia tā mātou, tō mātou, tino mātanga. Mei kore ake ko Niki, kua kore māua e mōhio ana ki ngā tūmomo pūtea e tai ai e mātou te whakatū ngenei momo āhuatanga. Kei kora taku hoa, kei runga i ngono pokawhiwhi ko tā māua, tā maiti ko Waite Ariki, me ngāna kōtiro tā māhine, the Kazis, the actual rangatahi crew. Hea tēnei me te rangatahi, mehe mea e nohana ki te taku kuia, wari tukau tai te pakeke, rangatahi. Hoi anō, so kia tūpato ki te whiu i taua kupu. Mō rātou te take, e hiwhi koe ana ki te urupa, koina te whakaahua nei. Ia hua pira au ki te rātu o ngā krauwa i te rātu rā. Kia wai. Koia. I mea tu taku tuakana Hāni Huata Allen, mehe mea ka waiho mātō PowerPoint koe arahi kua raru. Kai konei katoa ngā pūkenga, ngā pūmanoa, ngā kurahuna, hei tuku atu ki te hunga. Mena i te ātaro atu koutou ki taku whakaaturanga, taku presentation tuatai, a ko kitea. Nā reira ko ngā taonga tuku iho. I roto ngā wānanga e ono ko ngā taonga ko whāngaihia, ko ngā mahi toi. Te oroko hanga o te tāmoko, te toko toru a rahu, ko ngā rahu, ko ink, ko koru, ko pūhoro, ko mangopare. Tēnā koutou e ngā matora, e ngā kauwai o rānei ki roti te whare. Ko ngā tū waiwai, ko ngā momo mahia te rākau. Me he mea whikoe ana tātou ka takahi te whenua, arā te tahi framework. Ne? Te tiriti o Waitangi, we had you say, the NOF in 4 days, we did 180 years in 7 hours. So e haki I te mea, so we're trying to give them a bit of everything, because we haven't got time. Ka rere te wā, ka mahu e te whakaaro. When you think you got time, you do not have time. Hoi anō. Ko ea taku te kaumārima mensi. Ko rongo ai te wera o te atamira. Heikina tuku. So, you get the picture, right? Mō tētia o ngā waia to rongo nui a te marae nei, ko waikato te awa. Ko wai kua rongo I taua waiata. E mohi ana, ka pai. It is a living framework to monitor the largest river in Aotearoa. From its source to te puaha. And when you go from the source to te puaha, you can see the degradation. There are 9 verses in that waiata. Our aim is to teach our uri all 9 verses by the end of November 2024 when our pūtea runs out. But the aroha won't run out. Ko tā tātou he whakaoho-oho. I te ihi. I te aroha ki ngō rātou whenua. You need to have love to do the mahi. Kia kai te pepehā. I've seen my water, I've touched my water, I've seen my maunga. Shucks, now I've got to do something about it. And you can't unsee it, you can't unsmell it, you can't untaste it, right? And it's always going to be that niggling thing.
So we're building a taua taiao, just like you all are, right here. And all of those things o the tangata, kua whakawhenua ki roto i a rātou. I roto i ngā mokopuna i ngā tamariki. So, a native framework. The kaunihera, all these acronyms that you fellas band around that I'm learning, MPSFM, National Policy Statement for Freshwater Management. Cool, yes. 2024, we've got to have something sorted to give to these councils and tell them, hey, this is the mātauranga. We're not about mātauranga Māori. We're about mātauranga a Ngāti tangata. And we need to assert in our spaces when someone wants something in a box and to categorise, kao, anei ke. So, yeah, we're going to give them the papers to satisfy them because they've got to do all of that stuff, but anei tā mātou framework. We had a tukutuku wānanga and gave all the kōrero and tauira on how to do this stuff, but when we roll into council in 2024, everyone got to do tukutuku and learn about it. E mohi ana koutou ki ngene āhuatanga. Te tuku, te tauatutu, reciprocity, working together, all that kind of stuff. And everything, all the blood, sweat and tears that you put into this, your whakapapa. I don't need to tell you what black, red and white means. It's here. But this first tukutuku is a series of 3, of a triptych. Ko te mea tuatahi e whakahua ana I te whakapapa te korowhiti me Edward Douglas. Heke, heke, heke. That is your first commitment e te kaunihera to our whakapapa. Easy peasy. Once you do that, then, hey, then we can have a date. I was like, oh, that's a bit flawed because I said to my tamariki, like, if you're going to get married, make sure they're indigenous. Hoi anō. Hey, because that's the actual raitaki. Whakawhānau pepe. Yeah. It's a numbers thing. But anei tā mātou framework. It's our tukutuku. You guys know, you probably did a bit of, oh, no. Stop there. Okay, but anei tā mātou framework, he tukutuku. Validate our own āhuatanga, our own tauira. We don't have to do paper. If you got time, do a whakairo, build a waka, write a waiata, and roll into council. When they ask for your framework, boom, there it is. Nō reira e te iwi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Katohia he wai mau, katohia he wai mau, ka eke ki te pūaha o wei kato te, he piko he taniwha, he piko he taniwha, ki atu patara kei tahuri koe I ngā Aukaha o wei kato, whakamoe to titiro ki ta whitia, ko tau pi te maua po tātou te tangata te Māori a te motu e hae tā waka ki ngā urawahi a tūranga wai mō te o katoa te tongi whakamutunga a mātu taera au e hoki au hae a tā waka ka uki ke murenti te o kohoro e o ngā tūpuna kata ki karapiro titiro whakarunga toka nohi ki te tihi o te hinga rangi Ngāti kwata hae titiro whakakata au toka nohi ko mai ngā tautari ko Ngāti koroki ko ara punira te rohe o te tuna